Translation: dwelling in a safe and solitary place, his mind purified by constant thought of me, the sage should concentrate on the soul alone, realizing it be non-different from me. For one who is engaged exclusively in the devotional service of the Lord in one of the five principal relationships to be known as a pure Vaiṣṇava, because of his advanced stage of love of God, and a pure devotee is able to constantly chant the glories of the Lord without material hindrance. He is not interested in anything except Lord Kṛṣṇa, and never considered himself to be qualitatively different from the Lord. One who is still attracted by the gross material body and subtle material mind, which cover the eternal soul, continues to see himself as different from the Supreme Personality of Godhead. This misconception is due to false identification with matter. With senses purified of material contamination, one must serve the Lord, who is the master of all senses, and thus one's devotional service is considered free from discrepancy. One who ignores the injunction of Vedic literature uselessly wastes his defense activity in illusory material activities. He falsely considers himself to be different from Lord Kṛṣṇa, and therefore imagines he possesses an interest independent of the Lord's interests. There is no possibility that such a person can achieve steadiness in life, because the material field of action is constantly being shifted and transformed by the disturbing influence of time. If a devotee begins to cultivate an interest apart from the loving service of the Lord, his meditation on his oneness with the Lord will be disturbed and overturned. When the mind deviates from the feet of the Lord, the duality of material nature again becomes prominent within the mind, and one resumes a work program based on the three modes of material nature. One who is not fixed in one's own relationship with the Supreme Lord cannot be fearless or steady and is deprived of the shelter of Lord Kṛṣṇa. Therefore, one should seriously contemplate, as described in this verse, one's identity as a small particle of consciousness, not different from the Supreme Consciousness of Lord Kṛṣṇa. Thus, one should remain steady in Kṛṣṇa consciousness. So this continues the description of the vanaprastha. இது வானப்பிரஸ்தத்தின் வர்ணனையை தொடர்கிறது. And here it says again, in a solitary place he should reside. அவர் ஒரு தனிமையான இடத்தில் வசிக்க வேண்டும். And he begins to meditate on atma. ஆத்மாவின் மேல் அவர் தியானிக்க ஆரம்பிக்கிறார். So this is quite similar to the impersonalist, the atma-jnani. இது ஒரு அருவவாதியாகிய ஞானி என்ன செய்வாரோ அதை ஒத்திருக்கிறது. And in fact, here it says, abhedena, he's not different from me. பகவான் கூறுகிறார், அவர் என்னிடமிருந்து மாறுபடாதவர் என்று. However, as is, we're talking here about the Bhagavatam, is talking about devotees, we cannot conclude that this is indicating that the vanaprastha should be an impersonalist. ஆனால் பாகவதம் இது பக்தர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. எனவே வானப்பிரஸ்தர் ஒரு அருவவாதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் தவறாக பொருள் கொள்ளக்கூடாது. And here we see some statement to indicate that it's not actual complete oneness. இங்கே இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை நாம் சரியாக படிப்போமானால் அது முழுமையாக பகவானுடன் ஒன்றாவது என்பதை குறிப்பிடவில்லை என்று அறிவோம். Because it also says mad-bhāva-vimalāśayaḥ, his consciousness or his heart is pure and concentrated on the love of the Lord. mad-bhāva-vimalāśayaḥ என்னும் பதத்தின் மூலமாக இங்கு தூய்மையான மனத்துடன் பகவானின் மேல் ஒரு அன்பின் அடிப்படையில் அவர் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் என்று பொருள்படுகிறது. So if we're talking about oneness, complete oneness, then there's no idea of bhava or prema or anything like that. முழுமையாக ஒருமை என்று நாம் கொள்வோமானால் அங்கு பாவத்துக்கோ பிரேமைக்கோ அன்பிற்கோ இடமில்லாமல் போகும். Nevertheless, generally the devotees aren't meditating on any sort of oneness. பொதுவாக நாம் பார்ப்போமானால் பக்தர்களுடைய தியானமும் கூட பகவானுடைய ஒருமையின் அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது. Instead, they're meditating on service to the Lord.
ஆனால் பகவான் மேல் சேவை என்னும் பாவத்தில் அந்த தியானம் செய்யப்படுகிறது. However, at the same time, we should understand that the jiva is not completely different from the Lord. அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மா பகவானிடமிருந்து முழுமையாக வேறுபட்ட ஒன்றல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். There is some similarity. சில ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன. The similarity is there in the sense that the jiva is conscious like the Lord. அந்த ஒற்றுமைகள் என்னவென்றால் ஜீவாத்மாவும் பகவானைப் போல உணர்வுள்ளவராக இருக்கிறார். And has a capacity to experience bliss. ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய சக்தி அவருக்கு இருக்கிறது. So in that sense there is similarity. இந்த வகையில் ஒற்றுமை நிலவுகிறது. It's because of the similarity that we can have a relationship. இந்த ஒற்றுமையின் காரணமாக அவர்கள் ஒரு நல்ல உறவை வளர்க்க முடியும். If there's no similarity, how can we have a relationship? பகவானோடு எந்த ஒற்றுமையும் இல்லை என்றால் எவ்வாறு நாம் ஒரு உறவை வளர்க்க முடியும்? Of course, in the material world, we are atma, but we're related to a body. We relate with material objects, but that relationship is very temporary. பௌதிக உலகத்திலும் கூட நாம் உடல் மற்றும் ஜட பொருட்களின் அடிப்படையில் உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் அவை எல்லாம் தற்காலிகமானவை. And very definitely, we can't establish a loving relationship with anything material. எப்படி இருந்தாலும் பௌதிகமான ஒரு பொருளுடன் ஒரு அன்பான உறவை வளர்த்து நிலையான உறவை வளர்ப்பது என்பது இயலாத காரியம். And we see in the material world, the more similarity between persons, the more easy it is for them to establish a relationship. பௌதிக உலகத்திலும் பார்க்கிறோம், யார் இருவருக்கு இடையே அதிக ஒற்றுமை இருக்குமோ அவர்களிடையே உறவு வளர்வதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகின்றன. And therefore people establish relationships with other people rather than with animals or plants. இதன் காரணமாகத்தான் மனிதர்களுடன் அதிக உறவை வளர்க்கிறார்களே தவிர தாவரங்களுடனோ ஜடப்பொருள்களுடனோ இல்லை. So this becomes our major source of relationships, other human beings. இது நமது உறவுகளின் மிக உன்னதமான நிலையில் இதர மனிதர்களுடன் தான் நாம் உண்டாக்கி கொள்ள முடிகிறது. And then among human beings, we relate with people who have individual qualities that are similar to ours. மனிதர்களுக்குள்ளும் நம்மை போன்ற குணாதிசயங்களை கொண்டவர்களுடனேயே நமது உறவு அதிகமாக உண்டாகிறது. So the same takes place spiritually speaking. இதே விஷயம் ஆன்மீக உலகத்திலும் பொருந்தக்கூடியதாகும். The jiva will relate to another entity who has similarity. ஜீவாத்மா மற்றொரு ஜீவாத்மாவுடன் தன்னுடன் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையின் அடிப்படையில் உறவுகளை வளர்க்கிறார். So then we relate with another conscious being. இவ்வாறு நம்மை போல உணர்வுள்ள மற்றொரு உயிர்வாழியுடன் நாம் உறவை வளர்க்கிறோம். And we relate to beings who are similar in nature. இயல்பு நம்மை போல இருக்கும் இதர உயிர்வாழியுடன் நாம் உறவை வளர்க்கிறோம். And we develop attraction because of that similarity. அந்த ஒற்றுமையின் விளைவாக நாம் ஒரு கவர்ச்சியையும் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So in this way, the similarity is also essential for establishing a relationship. இவ்விதமாக ஒரு ஒற்றுமையும் முக்கியமான காரணமாக அமைகிறது உறவை வளர்ப்பதற்கு. And because of this, in rasa, in terms of rasa, we establish relationships with other persons similar. So we're establishing a relationship with Kṛṣṇa, then we're also similar. We're cowherd people. Maharaj, can you say that again? We're similar to Kṛṣṇa. If Kṛṣṇa is a cowherd, then we become cowards. கிருஷ்ணருடனும் இதே அடிப்படையில் தான் நாம் ரசத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். கிருஷ்ணர் ஒரு இடைச்சிறுவனாக இருப்பார் என்றால் நாமும் இடைச்சிறுவராகத்தான் இருக்க வேண்டும். Of course, if we want to live in Dwarka, then we're no longer cowherds. We become Dwarkavasis. நாம் துவாரகையில் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினால் நாம் இடைச்சிறுவர்களாக இருக்க மாட்டோம், துவாரகாவாசிகளாக இருப்போம். But then if the Dwarkavasi comes to Vrindavan, he's out of place. He doesn't fit there. ஆனால் அதே துவாரகாவாசி விருந்தாவனத்துக்கு வருவாரானால் அது ஏதோ வேறு இடத்திற்கு வந்ததை போல உணர்கிறார். அவர் அந்த இடத்தில் பொருந்துவதில்லை. What to speak of someone from Vaikuntha? Someone from Vaikuntha comes to Vrindavan, they're very out of place.
வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பிருந்தாவனத்துக்கு வருவாரானால் இன்னும் அதிகமாக அந்த இடத்திற்கு அவர் பொருந்த மாட்டார். So therefore, in general, people of Vrindavan, they will have cowherd, the forms, cowherd dress, 2 arms. பொதுவாக பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய வாசிகளை பார்ப்போமானால் அவர்கள் 2 கரங்களுடன் இருப்பார்கள், இடைச்சிறுவர்களாக இருப்பார்கள், அதற்கான உடைகளை அணிந்திருப்பார்கள். And in this way, they can establish a relationship with Krishna. இவ்விதமாக அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் ஒரு உறவை வளர்க்கிறார்கள். So this is the similarity as a basis for a relationship. இவ்வாறு ஒற்றுமைதான் ஒரு உறவுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. But on the other hand, complete non-difference is very one cannot establish a relationship at all. அதே சமயம் 100க்கு 100 ஒற்றுமை இருக்கிறது என்றால் அப்பொழுது உறவு உண்டாக்குவதற்கு சாத்தியக்கூறே இல்லை. The basis of rasa is we have a vishaya and an asraya. We have a devotee and we have the object of love, the Supreme Lord. ரசத்திற்கு ஒரு அடிப்படை ஆශ්‍රயா மற்றும் விஷயா என்று அமைகிறது. ஆශ්‍රயம் என்பது பக்தர், அவருக்கு பகவான் மேல் உள்ள அன்பு, விஷயமாக பகவான் அமைகிறார். If that is absent, then there is no rasa. இது இல்லாத பட்சத்தில் ரசம் உண்டாவதற்கு வாய்ப்பில்லை. Of course, we have Supreme Lord, who is also called ātmānaṁ. He enjoys in himself, so that type of existence is there. But generally, we don't consider that to be rasa. உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் ஆத்மாராமர் தான். அவர் தனக்குள்ளேயே அனைத்து விதமான ஆனந்தங்களையும் அனுபவிக்கிறார். ஆனால் அதன் அடிப்படையில் நாம் ஒரு ரசத்தை உண்டாக்க முடியாது. So the relationship between the jiva and the Supreme Lord is one of rasa, because there is some difference. எனவே ஜீவனுக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு ரசத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது. அதற்கு காரணம் அவர்களிடையே ஒரு வேற்றுமையும் இருக்கிறது. So this is the very nature of rasa. There is some difference there. இதுதான் ரசத்தின் ஒரு முக்கியமான தாத்பரியமாகும். ஏதோ ஒரு வேற்றுமை இருக்கிறது. There's no difference, then we end up with impersonalism. வேற்றுமையே இல்லை என்றால் அருவவாதத்தில் போய் முடியும். So to think of this verse here talks about abhedena, ekam, etc. If it's complete non-difference, then that has no meaning. எனவே இங்கு அபேதம் மற்றும் அவர்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை என்பதை பற்றி பேசும்பொழுது வேற்றுமையே இல்லை என்று போனால் அது அருவவாதமாக முடியும். So therefore the non-difference is realized in the sense of similarity. எனவே வேற்றுமையின்மை என்பது எந்த விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒற்றுமை அதிகமாக இருக்கிறது என்னும் அடிப்படையில். So in that way also we use the word sarupya, which means same form. So it doesn't mean we become Krishna, but we get a similar form. இதன் அடிப்படையில் தான் நாம் சாரூபியம் என்னும் பதத்தையும் பயன்படுத்துகிறோம். அதாவது கிருஷ்ணரை போன்ற ஒரு வடிவம் அவருக்கு கிடைக்கிறதே தவிர அவரே கிருஷ்ணர் ஆவதில்லை. And with that similar form, then we can establish rasa. கிருஷ்ணரை போன்ற ஒரு வடிவம் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது ரசத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். So the vanaprastha is goes to a solitary place, and because he must detach himself from his family, then he must do some intense practice to do the opposite, that is, concentrate on the Lord. வானப்பிரஸ்தர் தனிமையான இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் குடும்பத்தில் உள்ள உறவுகளை முழுவதுமாக துண்டிக்க வேண்டும். அதற்காக அவர் அதன் எதிர்மறையாக பரமபுருஷ பகவானிடம் மனத்தை கவனம் செலுத்தி உறவை வளர்க்க வேண்டும். And to concentrate on the Lord, then he requires a particular method. பகவானிடம் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு வழிமுறை தேவைப்படுகிறது. So that method is basically meditation. அந்த வழிமுறையாவது தியானமாகும். And in that meditation, then the object of meditation is also the Supreme Lord. அந்த தியானத்தில் எதன் மேல் தியானம் செய்கிறார் என்றால் அதுவும் பரமபுருஷ பகவான் தான். However, if the devotee who is a vanaprastha is not so fixed, then he should also meditate on the atma. ஆனால் வானப்பிரஸ்தர் முழுமையாக பகவானிடம் நிலை பெறவில்லை என்றால் அவர் ஆத்மாவின் மேலும் தியானம் செய்ய வேண்டும். And by doing that,
then at least he established he's different from the material body. இதை செய்வதன் மூலமாக குறைந்தபட்சமாக தான் சரீரத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதை அவர் உணர்ந்து கொள்ளலாம். So at the same time, as we see here, it's not only concentrating on Atma, because it also says mad-bhāva-vimalāśayaḥ. He also is concentrating on the Supreme Lord. மேலும் இங்கு கூறப்படுகிறது அவர் ஆத்மாவில் மட்டும் தியானம் செய்வதில்லை, அதே சமயத்தில் பரமபுருஷ பகவான் மேலும் அவர் மிகுந்த அன்புடன் தியானம் செய்கிறார். So we can never think of the vana process completely impersonalist. எனவே வானப்பிரஸ்தர் என்பவர் முழுக்க முழுக்க அருவவாதி என்று நாம் முடிவுக்கு வர முடியாது. So the devotees, of course, generally don't think in terms of this oneness. பக்தர்கள் பொதுப்படையாக இந்த பகவானுடன் நான் ஒன்று என்னும் விதத்தில் அவர்கள் தியானம் செய்வதில்லை. And that is because, as devotees, generally that similarity is always accepted. ஏனென்றால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை பகவானுடன் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை ஏற்கப்பட்டு விட்டது. In other words, we're cultivating a relationship with Krishna. So naturally we concentrate on Krishna's pastimes. வேறு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணருடன் நமது உறவை வளர்க்க நாம் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படியானால் அவருடைய லீலைகளின் மேல் நாம் தியானம் செய்கிறோம். But of course, in raganuga bhakti, then we concentrate on our particular form and relation to Krishna. ராகானுக பக்தியை பொறுத்தவரை நம் பகவானுடன் தொடர்பில் நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் என்னவோ அதில் நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம். But in that form also there is similarity, because whatever form you have, it's also a cowherd form. அந்த வடிவமும் பகவானுடன் ஒற்றுமை உள்ளதாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் அதுவும் ஒரு இடைச்சிறுவனுடைய வடிவமாகத்தான் இருக்கிறது. So that naturally that similarity is there. எனவே இயல்பாகவே அந்த ஒற்றுமை அமைகிறது. But even if we don't do that, we don't concentrate on a particular form, because we hear about the pastimes of Krishna, then naturally that similarity will arise. அவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் நாம் தியானம் செய்யவில்லை என்று வைத்துக் கொண்டாலும் பகவானுடைய அந்த லீலைகளை பற்றி கேட்கும் பொழுது இயல்பாகவே அத்தகைய ஒரு வடிவம் நமக்கு வந்து அமைகிறது. There is a comparison given. இதற்கு ஒரு ஒருமைப்பாடு இங்கு கூறப்படுகிறது. The little bug gets trapped by the wasp. Maharaj? A little bug gets trapped and put in a hole by the wasp, and the wasp seals up the hole. ஒரு குளவியானது ஒரு சிறு பூச்சியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஒரு கூண்டிற்குள் வைத்து அதை மூடிவிடுகிறது. And the insect is afraid of that wasp, but is always thinking of the wasp. அந்த உள்ளிருக்கும் புழுவானது அந்த குளவியை பற்றி மிகவும் பயப்படுகிறது, எப்பொழுதும் அதை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. Eventually, then the bug is able to open the hole. When he comes out, he's also a wasp. இறுதியில் அந்த புழுவானது அந்த கூட்டை உடைத்துக் கொண்டு வெளியில் வரும்பொழுது அதுவும் குளவியாக மாறிவிட்டது. So by thinking of the wasp in fear, he became like a wasp. இவ்வாறு குளவியை பற்றி பயத்துடன் எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அதுவும் குளவியாகிவிட்டது. So that example is used in the case of someone like Shishupal, completely thinking in fear of Krishna. இந்த உதாரணம் சிசுபாலனின் விஷயத்தில் கூறப்படுகிறது. அவர் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் கிருஷ்ணமயமாகிவிட்டார். So because of that concentration, even in fear, he got sarupya. பயத்தின் மூலமாக பகவானிடம் கவனம் செலுத்தியும் கூட அவர் சாரூபியத்தை பெற்றார். So of course that is a negative example in the sense of a fear, etc. But the devotees are devoted, so there's no fear there. பயத்தின் அடிப்படையிலான இந்த உதாரணம் ஒரு எதிர்மறை உதாரணமாகும். ஆனால் பக்தர்கள் அந்த வகையில் அல்ல, பக்தர்கள் அன்பின் மூலமாக பகவானிடம் தொடர்பு கொள்கிறார்கள். Concentrate on the form of Krishna with love, and then they will attain a similar type of form. பகவானுடைய வடிவத்தில் அன்பினுடன் அவர்கள் கவனம் செலுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கும் அத்தகைய வடிவம் வந்து அமைகிறது. So that we could say is a natural result of their concentration and affection. இதுதான் அவர்களுடைய தியானம் மற்றும் அன்பின் விளைவாக வரக்கூடிய இயல்பான விளைவாகும். So because of their devotion, then naturally that form begins to develop. அவர்களுடைய பக்தியின் காரணமாக அந்த வடிவம் தானாகவே வளர்கிறது. So it is said that raganuga process of concentrating on your spiritual form, that is a way of quickening the process. எனவேதான் ராகானுக பக்தியில் அந்த வடிவத்தில் தியானம் செலுத்துவதன் மூலமாக அந்த வடிவம் விரைவில் நமக்கு வந்து சேர்கிறது என்று கூறப்படுகிறது.
But then it naturally develops anyway. எப்படி இருந்தாலும் அது இயல்பாகவே வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. So in this way, similarity naturally arises. இவ்வாறு அந்த இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை இயல்பாகவே வெளிப்படுகிறது. And the devotee doesn't have to meditate in this way. I'm non-different from the Supreme Lord. I'm very similar to the Supreme Lord, etc. எனவே ஒரு பக்தர் எனக்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை, நான் அவரை போன்றவனே ஆவேன் என்ற வகையில் தியானம் செய்ய அவசியமில்லை. So, nevertheless, for people who are less advanced or not so developed in bhakti, then this type of method is recommended for them. எப்படி இருந்தாலும் அதிக முன்னேற்றம் அடையாதவர்களாக பகவான் மேல் பக்தியை வளர்த்து கொள்ளாதவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு இந்த வழிமுறை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you, Maharaj. Request devotees to please put your questions on the chat box of Zoom and YouTube. பக்தர்கள் கேள்விகளை பதிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். யூடியூபிலும் சாட் பாக்ஸிலும். Maharaj, you spoke about raganuga. I was just recalling about ragatmika bhakti, which is more for nitya siddhas. So sadhaka siddha performing raganuga bhakti and ultimately reaching Krishna's abode, does he still remain different in his existence from, comparison to nitya siddha there? Because he's ultimately reached there. Is there still a difference upon his, reaching back home, back to Godhead? ஒரு ராகானுக பக்தர் சாதனா பக்தியின் விளைவாக ஆன்மீக உலகத்தை சென்று அடைகிறார். ஆனால் ராகாத்மிகா பக்தர்கள் என்பவர்கள் நித்திய சித்தர்களாக எப்பொழுதும் அங்கேதான் இருக்கிறார்கள். இவ்வகையில் ராகானுக பக்தர் அங்கு சென்று சேரும் பொழுது அந்த இருவருக்கும் இடையில் ஏதாவது வேற்றுமை நிலவுகிறதா அல்லது அனைவரும் ஒன்றாகி போகிறார்களா? There's always a difference in the sense that with certain nitya siddhas, the principal ones, for instance, you can never become equal to Nanda or Yasoda or any of the major gopis. அந்த வேற்றுமை எந்த வகையிலும் நிலவத்தான் செய்கிறது. உதாரணமாக பார்ப்போமானால் சில முக்கியமான நித்திய சித்தர்கள் இருக்கிறார்கள். கோபியர்களை போன்று அல்லது நந்த மகாராஜா யசோதாவை போன்று அவர்கள் அந்த இடம் நித்தியமாக அவர்களை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அவர்களுக்கு இணையாக நாம் ஆவதில்லை. So they have a very, very special position. அவர்கள் விசேஷமான தளத்தில் இருக்கிறார்கள். So the devotees can aspire for a position somewhat similar to that. எனவே பக்தர்கள் ஓரளவு அதை போன்ற ஒரு தளம் வேண்டும் என்று ஆசைப்படலாம். So of course in the spiritual world nobody distinguishes, oh, you were from the material world. They don't think like that. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் யாரும் ஓ நீ பௌதிக உலகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாய் என்ற விதத்தில் வேற்றுமை பார்ப்பதில்லை. So that type of distinction is not there. The sadhana siddhas are second-class devotees and nitya siddhas are first-class devotees. Such a distinction is not there. அத்தகைய வேற்றுமை அங்கு காணப்படுவதில்லை. சாதனா சித்தர்கள் நித்திய சித்தர்களிலிருந்து வேறுமைப்பட்டு தாழ்ந்தவர்கள் என்னும் விதமாக அங்கு வேற்றுமை பார்ப்பதில்லை. But there are distinctions based upon the intensity of their prema. ஆனால் அவர்களுடைய பிரேமையின் தீவிரத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை இருக்கத்தான் செய்யும். So for each rasa, we have those devotees who are closest and highest, the most exalted, like the gopis. One group is the highest. Then we have a second level of gopis, and we have a third level of gopis, etc. So for all of the rasas, the similar will have different groups. எனவே ஒவ்வொரு ரசத்திலும் உன்னதமான தளத்தில் என்று சிலர் அமைவார்கள். உதாரணமாக கோபியர்களில் ஒரு குழு இருக்கும். அவர்கள்தான் கிருஷ்ண பிரேமியில் மிக உன்னத நிலையில் இருப்பார்கள். மற்ற குழுக்களும் இருக்கும். அவை அந்த ரசத்திலிருந்து சிறிதளவு தாழ்ந்த விதத்தில். இந்த வகையில் பல வகையான குழுக்கள் இருக்கும் அவரவர் பிரேமையின் தீவிரத்தின் அடிப்படையில். Thank you, Maharaj. There are questions here. I'm just going to read out. A mad-bhāva devotee is said to be one who has no interest separate from the Lord. Question is, how does one recognize that he is qualified for this stage, that he is not speculating, that whatever he does is the plan of the Lord? மத்பரா பக்தர் என்பவர் பகவானுடைய இச்சையை விடுத்து அவருக்கென்று தனியாக ஒரு இச்சை இல்லாதவராக ஆகிறார். ஆனால் இதை எவ்வாறு ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும்? உதாரணமாக நாம் நினைப்பதுதான் பகவானுடைய திட்டம் என்று நாம் தவறாக கொள்ளக்கூடாது. Well, the term itself has a
broad usage. It can be applied to a lot of different types of devotees. இந்த பதத்திற்கு பல வகையான பொருள்களை கொள்ளலாம். பல வகையான பக்தர்களுக்கும் இது பொருந்தும் வகையில் அதை நாம் அர்த்தம் காண முடியும். But we can say that generally would refer to one who's practicing pure bhakti. ஆனால் பொதுவாக இதை தூய பக்தி பயிற்சி செய்பவருக்கு மட்டும் நாம் இதை பொருத்தி பார்க்க முடியும். Or one who's practicing pure bhakti and has reached a certain level of advancement. தூய பக்தி செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு முன்னேற்றம் அடைந்தவர் என்றும் கூறலாம். Or if we want to take it in the most exclusive sense, we can say one who has prema. அல்லது பிரேமையினில் இருப்பவருக்கு மட்டும் இது பொருந்தும் என்றும் நாம் கூறலாம். So of course, if the person is on prema, then there is no question of any other thoughts or any other interests. ஒருவர் பிரேமையில் இருக்கிறார் என்றால் பகவானை தவிர அவருக்கு வேறு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது, வேறு ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதற்கு இடமே இல்லை. But if one is practicing sadhana as in pure bhakti, then obviously he's not at the highest stage, and therefore there are some impurities or some distracting elements. ஆனால் தூய பக்திக்கான சாதனை செய்கின்ற தளத்தில் அவர் இருப்பாரேயானால் அவர் முழுமையாக இன்னும் தூய்மை அடையவில்லை. எனவே அவருக்கு பகவானை தவிர்த்த வேறு சில எண்ணங்களும் இருக்கக்கூடும். But as one advances, those things become less and less. ஆனால் அவர் மேலும் மேலும் முன்னேறும் பொழுது அத்தகைய வித்தியாசங்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும். So the devotee makes the endeavor in all times to concentrate on the Lord. எனவே ஒரு பக்தர் எப்பொழுதும் பகவானிடம் முழுமையாக கவனம் செலுத்துவதற்கு முயன்று கொண்டிருக்கிறார். And the more advanced he is, then the less he is distracted by material things. அவர் முன்னேற முன்னேற பௌதிகமான பொருட்கள் அவருடைய கவனத்தை திருப்புவது குறைகிறது. Our intelligence is contaminated by matter. Thus, the pure Vishesha does not manifest in our intelligence at this time. How can one use one's independent free will to get out of this material contamination and develop rasa for the Lord? ஜடத்தால் நமது புத்தியானது கலங்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்தகைய நிலையில் தூய எண்ணங்கள் நமக்கு தோன்றுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஒருவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி இந்த களங்கத்திலிருந்து எவ்வாறு விடுபட முடியும்? What is this about Vishesha? I think maybe it's a typo mistake, Maharaj. Maybe it is Vishaya. We're not able to develop pure Vishaya. Vishaya? Pure. Vishaya in the sense of Ashraya and Vishaya, Maharaj. That sense. That sense, yeah. So what is the question? Because our intelligence is contaminated by matter, how we can use our own independent free will to get out of this material contamination and develop rasa for the Lord? Well, the qualification is faith. இதற்கான தகுதி நம்பிக்கையாகும், விசுவாசமாகும். So even if we have faith, obviously we do have the influence of maya. ஆனால் நமக்கு விசுவாசம் இருக்குமானாலும் கூட மாயையின் தாக்கமும் இருக்கிறது. But we do have some faith in the existence of the Lord and faith in the scriptural conclusions. ஆனால் பகவானுடைய இருப்பிலும் சாஸ்திரங்களின் தீர்வுகளிலும் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. And therefore we're willing to follow them. எனவே அவற்றை பின்பற்ற நாம் தயாராகிறோம். And we use the intelligence for that. நமது புத்தியை அதற்கு பயன்படுத்துகிறோம். So we can say if we have faith, then our intelligence to some degree is also spiritualized. எனவே நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்தில் நமது புத்தியும் கூட ஓரளவு ஆன்மீக தளத்தை அடைகிறது என்று நாம் கூறலாம். And the more one advances, then the more we can utilize his intelligence for Krishna. ஒருவர் முன்னேறும் பொழுது தன்னுடைய புத்தியை மேலும் மேலும் அதிகமாக கிருஷ்ணருக்காக பயன்படுத்த முடியும். Do Gyanis achieve Supreme Lord by meditation only? What kind of form do they take in the spiritual world if they do? ஞானிகள் அவர்களது தியானத்தின் மூலமாகவே பகவானை அடைகிறார்களா? அப்படியானால் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் எத்தகைய வடிவத்தை பெறுகிறார்கள்? The Gyanis are only concentrating on Atma. That's what they attain. They become Atma in Brahman. ஞானிகள் ஆத்மாவில் தான் கவனம் செலுத்துகிறார்கள். எனவே அதைத்தான் அவர்கள் அடைகிறார்கள், அதாவது பிரம்மனை அடைகிறார்கள். If they don't think of the Lord, they will never attain the Lord. பகவானை பற்றி நினைக்காத பட்சத்தில் அவர்கள் பகவானை அடைவதற்கு வாய்ப்பில்லை.
while preaching, we see some devotees who have faith in the Lord inspire other devotees, but they themselves do not chant 16 rounds. How to understand this? பிரச்சாரத்தின் பொழுது சில நம்பிக்கையுள்ள பக்தர்கள் பிறரிடம் அந்த நம்பிக்கையை தூண்டுவதை நாம் காண்கிறோம். ஆனால் அவர்களே கூட 16 மாலை செய்வதில்லை. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, anyone can preach and inspire another person, but then of course there's a limit as well. யார் வேண்டுமானாலும் மற்றவருக்கு பிரச்சாரம் செய்து அவரிடம் நம்பிக்கையை தூண்ட முடியும். ஆனால் அதற்கு ஒரு வரையறை இருக்கிறது. So our faith is at one level and we can inspire people up to that level at least. நமது நம்பிக்கை எந்த தளத்தில் இருக்கிறதோ அந்த தளம் வரைக்கும் மற்றவரிடம் நம்பிக்கையை நாம் ஊட்ட முடியும். But if the person wants to go further than that, then he will have to get a person who has better faith. ஆனால் நாம் யாருக்கு பிரச்சாரம் செய்தோமோ அவர் அந்த தளத்திலிருந்து மேலும் முன்னேற ஆசைப்படுவாரானால் அதிக நம்பிக்கை உள்ள ஒருவரை அவர் அணுகத்தான் வேண்டும். Regarding similarity is essential for the relationship. When scripture says one should associate with like-minded devotees, what does it actually mean? சாஸ்திரங்கள் நம்மை போன்ற தளத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பக்தர்களுடன் நாம் உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறது. மேலும் பகவானுடைய நம்முடைய ரசமானது உறவின் அடிப்படை ஒற்றுமையின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது என்றும் கூறப்பட்டது. இதை விளக்க வேண்டும். That would mean associate with Krishna devotees who read Bhagavatam. அதாவது கிருஷ்ண பக்தர்களுடன் நாம் உறவு கொள்ள வேண்டும், பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும். In the Bhagavad Gita, Lord Kṛṣṇa talks about being situated in the self. What exactly does this mean? பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தன்னில் நிலை பெற வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So these are in the chapters about jnana and sankhya, etc. இவையெல்லாம் ஞானம் சங்கியம் என்னும் தொடர்பில் பகவானால் கூறப்பட்டவை. So in other words, one understands one is not the body, one is the atma. அதாவது ஒருவர் தான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And one develops satisfaction in identifying with atma, not the body or the senses. தன்னை ஆத்மாவுடன் தொடர்பு படுத்திக் கொண்டு நான் உடல் அல்ல புலன்கள் அல்ல என்னும் பொழுது அவருக்கு ஒரு திருப்தி உண்டாகிறது. So the jnani becomes fixed in understanding he is atma. அந்த நிலையில் ஒரு ஞானி நிலையான தன்மையை பெறுகிறான். நான் ஒரு ஆத்மா என்று உணர்கிறான். And then he's not affected by anything in the material world. அப்பொழுது பௌதிகமான செயல்பாடுகளால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. There is this question, Maharaj, on from YouTube. Slightly vague, but I'm just trying to read that. In the temple, Lord Kṛṣṇa is in Aishwarya mood, but want to meditate on Kṛṣṇa in cowherd form. How can we meditate? How can we do that in the Vrindavan mood? கோவிலில் விக்கிரகமாக பகவான் ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் இருக்கிறார். ஆனால் நாமோ விருந்தாவனத்திற்கான பாவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். அப்பொழுது அந்த விக்கிரகத்தின் மூலம் நாம் எவ்வாறு தியானிக்க வேண்டும்? So the deity form in the temple is somewhat in Aishwarya, but not completely. கோவிலில் உள்ள விக்கிரகம் ஓரளவுக்கு ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் இருக்கிறது, ஆனால் முழுமையாக அல்ல. In other words, if the Lord was in Vaikuntha or even in Dwarka, he wouldn't be playing a flute. அதாவது அவர் வைகுண்டத்திலோ துவாரகையிலோ இருக்கிறார் என்றால் அவர் கையில் புல்லாங்குழல் இருக்காது. Or be wearing a peacock feather. அல்லது மயில் இறகை அவர் அணிந்து கொண்டிருக்க மாட்டார். Or be surrounded by gopis. அல்லது மேலும் கோபியர்களால் சூழப்பட்டிருக்க மாட்டார். So though our mood is somewhat Aishwarya, it is not completely Aishwarya. எனவே ஓரளவு ஐஸ்வர்யத்தை நாம் கோவிலில் விக்கிரகங்களிடம் காண்போமானாலும் கூட அது முழுமையான ஐஸ்வர்யம் அல்ல. Maharaj, in this verse, we saw how Kṛṣṇa is describing to be steady in your Kṛṣṇa consciousness. So how can we actually practically remain fixed, steady in Kṛṣṇa consciousness, and at what level does this take place? நாம் எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக நிலைத்திருக்க முடியும்? அது எத்தகைய வளர்ச்சியில் உண்டாகிறது? Well, steadiness is called nishtha. பகவானிடம் ஸ்திரமாக இருப்பது நிஷ்டை என்று கூறப்படும். So one reaches that stage by sadhana and going through anartha nivritti. அது சாதனை செய்வதன் மூலமாக அனர்த்த நிவர்த்தியை கடப்பதன் மூலமாக எய்தப்படுகிறது. So it is achieved by proper sadhana.
அதாவது சரியாக சாதனை செய்வதன் மூலமாக அந்த ஸ்திரமான நிலை எய்தப்படும். So that will include chanting, association with devotees, hearing and studying Shastra. அதற்காக நாம ஜபம், பக்தர்களுடைய சங்கம், சாஸ்திரங்களை பற்றி கேட்பது இவற்றை செய்ய வேண்டும். So by these means, the anarthas are dissipated, and it's the anarthas which cause the unsteadiness. So when the anarthas are destroyed, then we get to the stage of steadiness. இவற்றின் மூலமாக அனர்த்தங்கள் நீக்கப்படுகின்றன. அனர்த்தங்கள் தான் நமக்கு மனச்சிதறலை உண்டாக்குகின்றன. அவை நீக்கப்பட்டவுடன் நாம் ஸ்திரமாக பகவானுடைய உணர்வில் லயித்திருக்க முடியும். Maharaj, excuse me, regarding constantly fixed in the thought of the Lord, can we say that even a devotee at the stage of bhava has to constantly hear? And if he lives in a secluded place as described in this verse, how can he engage in such hearing? தொடர்ந்து பகவானுடைய நிலை பெற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் பாவ நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று பொருள்படுகிறது. அந்த நிலையிலும் கூட ஆனால் பகவானை பற்றி தொடர்ந்து அவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். அவர் பாவ நிலையில் தனிமையாக இருப்பாரானால் இவ்வாறு பகவானை பற்றி கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் எவ்வாறு உண்டாகும்? So one on the stage of bhava is no longer practicing, so his activities are actually impelled by his attraction to Krishna. பாவ நிலையில் இருப்பவர் சாதனா பக்தி தளத்தை கடந்து விட்டார். எனவே அவர் செய்யக்கூடிய அனைத்தும் கிருஷ்ண பிரேமையினால் தூண்டப்பட்டு அவர் இயல்பாக அவை நிகழ்கின்றன. And thus his thoughts are always automatically thinking of Krishna. எனவே அவர் எண்ணங்கள் எல்லாம் இயல்பாகவே கிருஷ்ணரையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. As for hearing, of course, if he practices this type of isolation, be completely alone, then all he can do is do smaranam. He can remember the pastimes, remember the scriptures. கேட்பதை பொறுத்தவரை இத்தகைய தனிமையை ஒருவர் நாடி தன்னந்தனியாக இருப்பாரேயானால் அவர் கேட்க முடியாது. ஆனால் ஸ்மரணம் பகவானை பற்றி எப்பொழுதும் நினைக்கக்கூடியதை அவர் பயிற்சி செய்யலாம். But if we consider being alone to mean simply not being with materialists, then he can associate with devotees. ஆனால் தனியாக இருப்பது என்பது பௌதிகவாதிகளிடமிருந்து பிரிந்து இருப்பது என்னும் அடிப்படையில் நாம் பொருள் கொள்வோமானால் அவர் எப்பொழுதும் பக்தருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். And that person will be very attracted to hearing the topics of Krishna from devotees. அத்தகைய நபருக்கு பக்தர்களிடமிருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் மிக மிக ஆர்வம் இருக்கும். Maharaj, just to follow up on this point, staying in a secluded place without the association of devotees, we see pastimes of like Bharat Maharaj. He is such an exalted example, but then he also got deviated slightly. Maybe that's a pastime of the Lord Maharaj, but is that also practically advisable? பாவ நிலையில் இருந்தும் கூட பரத் மகாராஜர் பக்தருடைய சங்கம் இல்லாததனால் வீழ்ந்து போனார் என்பதை காண்கிறோம். இது நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? Well, for devotees in general, no. பொதுவாக பக்தர்களுக்கு அது அவசியம் இல்லை. So in that sense, we don't literally follow these instructions for the vanaprastha. எனவே பக்தர்கள் என்னும் தளத்தில் நாம் வானப்பிரஸ்தர்களுக்காக கூறப்பட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதில்லை. Okay, just give me a second, Maharaj. I'm just checking if there are any other questions, please. Yes, that is it for today. Thank you so much, Maharaj. Dandat pranams. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, हिज होलिनेस मनु स्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. So just a quick check, on today's participants, somebody had joined with the name admin, with the picture of Krishna. So I would request, please, your name, appropriate name, followed by your bhakti vriksha, so that it's easy for us, and that's the protocol to join here. So kindly adhere to that. அட்மின் என்ற பெயரில் ஒருவர் இணைந்திருக்கிறார், ஒரு பக்தர். தயவு செய்து